ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มากันอีกแล้ว ก็เข้าก่อนพิมพ์ไปเช็คเสียงแล้วเสียงมันเบามากเลยอะก็เลยวันนี้ลองปรับขึ้นอีกเสียงเกมอะนะไม่ใช่เสียงพิมพ์ ก็ลองดูว่าดีขึ้นไหมนะ วันนี้ก็มาต่อกันอีกแล้วนะ เป็น EP ที่8คราวที่แล้วก็ได้เรียนขี่ไม้กวาดไปแล้ว แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าต้องทำเควสอะไรต่อ วันนี้อาจจะไม่ค่อยได้พูดเยอะนะคะเพราะว่ามีแผลในปากทายาแล้วมันแสบมากเลยอ๋อใช่พิมพ์ต้องปรับไซส์สิ่งของเลยทีเนี้ยคราวที่เราพิมพ์ลองทำแล้วมันปรับไม่ได้อ่ะมีใครรู้บ้างว่าต้องทำไงบ้างโอ้เสียงเกมดังลดเสียงครับนี่ก็ change color ใช่ไหมเพราะงั้นมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นมันเป็นเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนสีคิดว่ามีอะไรที่เราเปลี่ยนได้บ้างไซส์ I have some questions about alteration, Professor. Yes? Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need คราว anything ที่เรา else. ถามไปแล้วไม่ได้คำตอบอะไรที่ค่อนข้างมีประโยชน์กันแล้วเท่าไหร่ลองดูนี่กันอันนี้ปรับยังไม่ได้เนาะเราอาจจะต้องเลือกไอเทมใหม่ๆไหมที่มันปรับได้มากกว่านี้ลองซื้อโซฟามากันว่ามันจะช่วยเราปรับได้เปล่าไม่ใช่อ่ะนู้เลือกโซฟาสิอันนี้มันก็ change color เฉยๆเนาะเปลี่ยนไซด์ด็อบบี้ก็ไม่ได้ถ้าทางพิมพ์ต้องกลับมาทำเควสนี้ทีหลังอะมันค่อนข้างกินเวลาหน่อย เดี๋ยวออกไปทำอย่างอื่นกันก่อนแล้วกันนะ
คนตะกี้พี่แมวไปหาเฉลยมาว่าคนหนึ่งเขาปรับไซส์ไอเทมได้ยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะใช้วิธีเดียวกันได้เปล่ารูปภาพอยู่ไหนเอ่ยกดตรงไหนล่ะไม่ได้หรอนี่มันเล็กลงใช่ไหม Nicely done. ได้แล้ว Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony using the altering spell. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely.ไอ้ตรงที่มันขยายเพิ่มมันอยู่ไหนนะอ๋อน่าจะทางนี้สวยไหมเห็นวิวไหมไม่เห็นเพราะมันเป็นห้องลับเนาะโอเคตอนนี้ไปทำเควสอื่นก่อนดีกว่า
I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? ต้องเปลี่ยนอันนี้กันอยากรู้ว่า I เป็นไง would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Oh, not bad. สวยสวยสวยโอเคไปกันดีกว่าทำไมวิวเวอร์มันไม่ขึ้นน่ะขึ้นหนึ่งแล้วของพิมพ์ไม่เห็นขึ้นเลยไม่ต้องสอนอ๋อได้เลยมันต้องทำไงถึงคนดูถึงมาแชทได้ anti spam เหรออ่ะ Hi ไปทำเควสกันต่อจ้าเฮ้ยทำไมกดไม่ไปต้องไปเจอเซบาสเตียนใช่ไหมไปเจอเซบาสเตียนกันตรงนี้น่าจะใกล้เซบาสเตียนสุดไปกันอุ๊ยไอตัวนี้มาอีกแล้วให้ตายสิไปไหนอ่ะแป๊บนึงเซบาสเตียนอีนอกมีกุญแจไปไหนแล้วหายไปแล้วว่ะวิ่งตาถั่วอยู่แล้วไม่เจอแฮะมานี่ก่อนก็ได้ Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised.ทำไมเราเป็นคนนำล่ะ ไปก่อนงี้เลยล่ะ How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt.
He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. Revelio. Scott Pitt.โอ้ยบวกอะไรแล้วเนี่ย เอาเข้าไป ทุกวันนี้จะเริ่มไม่ใช่คนแล้วเนี่ยอันนี้ที่เฟน18อันนี้ที่เฟน25ปวดหัวแต่ละชุด ดูไม่เป็นผู้เป็นคนเลยอ่ะโอเคชุดไหนขายได้น้อยเราจะโยนทิ้งไม่ใช่เราจะโยนทิ้งเลยเราจะทำลายทิ้งถูกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เป็นผู้เป็นคนอีกแล้วกดยังไงนะลืมไปแล้วใช้มาร์คไปก่อนน่าจะพอไปเปิดอีกไม่เอ่ยI think I've seen Ominous in potions, or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes.
and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Confringo! Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. อ๋อเขาจะให้ฝึกกับตรงนี้ใช่ไหมอ๋อตรงนี้ Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Confringo! Well done. เสร็จแล้ว I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key. A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl.มีค้างกดหลายรอบ Hello, Sebastian. Wait. Ooh. You there. I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class.
You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. ขี้หงุดหงิดจัง Sebastian is going to get an earful about this. กระโดดไปสักทีมันใช่ไปไหนต่อดีตรงนี้มีอะไรวะทำไมมีเครื่องหมายอะไรอย่าง Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine.โทษทีค่ะเราจะทำทุกไลฟ์ไม่ไหวมั้งโอ้เดี๋ยวว้าแสบตาโอเคเห็นหน้าชัดขึ้นปิดกล้องแป๊บนึงI would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. ครูคนนั้นก็เจอครูคนนี้ก็จะเจอไปหาใครก่อนดีแล้วเนี่ยดูตามเลเวลแล้วกันนะตัวเหมือนอันนี้จะเป็นเควสหลักต่อไปนี้ก่อนละกัน Are you sure? Nurse Blaney is highly regarded. ทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ทางนี้โอ้ยจำทางไม่ได้สักทีเควสโชว์อีกทีหน่อยสิโอเคขึ้นละต้องลงไปด้านล่างโอเคOpen Sesame I was hoping to see you. Hello, hello. You're back. Finally.
Minister Spavin talks more than he listens, ranted on and on about rogue dragons, wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery, like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. เจ้าง่ายไม่เปิดด้วยอ่ะไปตรงนั้นก็ได้ You two seem ready for adventure. To think it was beneath us all this time. This looks promising.อาจารย์เดินไปเลยเหรอไม่กลัวเหรอ A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. เห็นหน้าคนนั้นยังมีภาพวาด If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely.
Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Don't think I have. Perhaps your young friend is not as well-traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going.โอเคก่อนไปเควสต่อเราไปขายของกันก่อนกระเป๋าจะได้ไม่เต็มอีกตอนนี้เหรอหน้าส้มเหรอ ก็เดี๋ยวแก้เอาDoes it get any more cozy? The freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. ที่ร้านลูกค้า
you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Plenty for your perusal today. Take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about.ต้องเปลี่ยนชุดอีกแล้วเหรอไม่เข้าคาดกันอยู่ดิ Plenty for your perusal today. Take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I'd say that looks as if it was made for you. I'd say that looks as if it was made for you. I'd say that looks as if it was made for you. I'd say that looks as if it was made for you. I'd say that looks as if it was made for you. You won't be disappointed. That's a glad rags promise. I'd say that looks as if it was made for you. I suspect you have a sharp eye for fashion.
sure to stop by whenever you're about. Plenty for your perusal today. Take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Hogsmeade, here I come. ไปร้านพอชั่นกันร้านนี้ Hello there. In the market for potions, are we? Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. What can I do for you today?เราไม่รู้ว่าไหนมันช่วยอะไรบ้างโอเคค่อยกลับมาดีกว่า I hope to see you again. Farewell for now. Oh, 1,000 กว่าสเต็ปเลยเหรอเดี๋ยวว่าไปดีกว่าใช้พองฟูน่าจะแถวนี่ละมั้ง
อ้ยังไกลอีกไกลเลยเหรอทางที่ไปได้เร็วกว่านี้ไหมนะWhat ไปไหนวะน่ะไปไกลเลยอ่ะไปส่งทีหลังนะจ๊ะกลับไปหาดร.ฟิกดีกว่านี่ก็ไกลไม่ต่างกันโอเคลองเซอร์เวย์โรงเรียนกันก็ได้ไปทางนี้หรอ I've always said that travel broadens the mind. มันไม่มีตรงแมปจริงเหรอเดี๋ยวขอดูอีกรอบโอเคอย่างน้อยเรามีตรงนี้เราวาร์ปไปตรงนี้แล้วเราค่อยเดินต่อได้อยู่ป่าต้องห้ามกันอีกแล้วคราวนี้จะต้องตีแมงมุมหรืออะไรกันอีกไหมเนี่ยน้องกวางไอ้สัญลักษณ์ใบไม้บนนี้มันคืออะไรมีทางขึ้นไหมอยากดูหน่อยว่ามันคือสมุนไพรเหรอหรือว่าไงI know a Merlin trial when I see one. อ๋อไอ้ตัวนี้นี่มันต้องทำยังไงนะไม่แน่ใจคาถานี้หรือเปล่า Lumos. ไม่ใช่ Lumos นี่หรอ Leviosa. Here. Leviosa. จำไม่ได้อ่ะเผาไฟ Incendio.ช่างมันก่อนนึกไม่ออกตรงนี้มีรูปผีเสื้อมูตนาตะกี้เห็นในแมปแปลว่าต้องไปสู้กับตัวอะไรอีกแล้วยามันเก่าอีกแล้วอ่ะไกลไป The hat Confringo! You shouldn't be it.
that you all wielded that power for good. โอ้ด้านบนมีเพียบเลยเนี่ยเยอะมากไปตีกับนักเลงกันหน่อย It isn't Nora Treadwell's precious little guardian. What are you, a gobstone? Clever. You may want to move. One less charm grinder. Right. Ugh, I quite fancy a nap. ว้าวต้องรีสตาร์ทเลยเหรอไม่ทันดูแป๊บเดียวเองโอ้มันเยอะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยไปอัพเลเวลกันหน่อยWhat have you done? You will hit! Fringo! Lightเจคนสุดท้ายอยู่ไหน Neon! Let's crop and Fringo! Production! Nice strike! Tango! You're a bit too production! แท็บทูฮิลไม่ทันเจคนนี้โหดจังเลยอ่ะเกือบได้แล้วเชียวอย่าไปยอมมันอีกรอบนึงถ้าไปได้ค่อยว่ากัน ค่อยไปหาดร.ฟิกเราเก็บตัวที่อยู่ซ้ายสุดก่อน What was that? I'm sure it good. Stay back. จะได้ไม่ไปดึงเขาเข้ามามากไปตามมายัง Back for more, I see. โอ้ยเจอเจคนโหดอีกแล้ว Potato! Production! Fringo! Production! Right, gymnastics. เอ้ยอย่าลองแตะ I should think we'd meet more challenge from a bow truckle. อ๋อมันมีแบทเทิลตะกี้เพิ่งเห็นนะขอว่ามันมีเวลาจำกัดด้วย แต่ตอนนี้ขวดเทลจะหมดแล้วใช่ไหมมันจะรีเซ็ตปะอ๋อก็รีเซ็ตอยู่นะ
ถ้าเอาเจ๊ได้ก่อนก็อาจจะง่ายกว่านี้ลองไปกันจากด้านหลังดูว่าจะเก็บได้ไหมThe lamb returns to the wolf. This isn't a... Production. How does that feel? อีป้า Confringo. อ๋อกดไม่ทันโหต้องสู้ภายในกี่ภายในกี่นาทีกันแน่เนี่ยสงสัยเวลเราอาจจะยังไม่ถึงไหมอย่างนี้ไปหาดร.ฟิกซ์ก่อนดีกว่าไม่งั้นเนื้อหาเกมมันไม่ไปไหนสักทีโอ้มันบังคับให้มีเควสนี่มันขึ้น40 วิตะกี้ไหนลองดูลองไม่สนใจแล้วก็เดินผ่านไปมันจะขึ้นว่าต้องไปโหลดเราไปสู้ใหม่ไหมเราแค่แบบตีมึนเดินไปหาเลยอะเดินไปหาศาสตราจารย์แทนไกลไปเพราะมันก็ตีเหมือนเดินผ่านได้นี่เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้เริ่มต้นใหม่ Abandoned long ago, no doubt. ด้านหน้าตัวอะไรเต็มเลยอ๋อแมงมุมโอเคแมงมุมพอไหวไม่เจอดักวิสัยก็เจอแมงมุมหรือว่าเราต้องผ่านอันนี้ไปให้ได้ก่อนอาจจะต้องผ่านไปให้ได้อยู่ดีละมั้งเนี่ยงานหินละอันนี้ก็สำคัญเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปใช้เวทนี้ดูขึ้นตรงนี้ได้ไหมไปด้านหลังก่อนเหมือนเดิมโซ่ขาวYou'll pay for that! Potato! Confringo! Reducto! Come back! Confringo! Reducto! เกือบไปแล้วใช่ไหม Potato! Confringo! Better luck next time! Reducto!
You may want to. Ravenia. โอ้กดผิดจ้า That's just painful. โอ้ค้าง Leviosa. Confringo. Foolish. โอ้ตะกี้มันก็เขียนภาษาอังกฤษอยู่นี่ว่า enemy level is higher than you can defeat เพราะเวลมันก็สูงกว่าสักเท่าตัวหนึ่งแสดงว่าต้องเดินหนีเหรอเดินอ้อมไปเรื่อยอย่างเงี้ยโอเคเอาใหม่เดินแบบไม่สนใจฉันไม่เกี่ยวกับเธอเดี๋ยวก็เสี่ยงไปเจอแมงมุมอีกแล้วเนี่ยแล้วตอนแมงมุมจะอ้อมยังไงดีวะก็อ้อมมันก็อ้อมเดินกลางป่ามันเลยไปค่ะโอ้ผ่านอะไรก็ไม่รู้ด้านหน้าถ้าจำไม่ผิดมันใช้ถ้ำแมงมุมไหมนะเหมือนถ้ำแมงมุมที่เราไปแต่แกนี่ขอส่องหน่อยมีไหมไม่ใช่หรอดูเหมือนไม่ใช่มีเงินไหมขอเงินหน่อยแต่เป็นชุดแทนตกใจด้านซ้ายก็มีศัตรูด้านขวาก็มีศัตรูมันตัวอะไรล่ะสงสัยอยู่ในน้ำไม่เห็นนะไม่เห็นอะไม่เหนื่อยเว้ยเราไปหาดร.ฟิกกันดีกว่าจริงๆต้องเรียกโปรเฟสเซอร์นะแต่ชอบเผลอเรียกว่าเป็นด็อกเตอร์ตลอดเลยมูนสโตนเยอะแยะเลยใกล้ถึงละ59เท่านั้นนิดเดียวOver here. กลางวันแล้วเหรอ We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Disillusionment charm อันนี้กดอะไรละกันนะ
I've had in years. No, I mean it. I don't think I shall need to eat again till next week. อาจารย์อาจารย์เพิ่งทำเวทมนต์ไหนแล้วนะไม่ใช่ก็ไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรเราย่องไปก่อนละกัน Stay hidden and cast Petrificus Totalus. กินแล้วดื่มแล้วต้องทำไตต่อไม่รู้แล้วเนี่ยกดแฟนก่อนตะกี้แฟนให้ทำอะไรกันต้องทำอะไรอ่ะ Or, I suppose we could charge right into their midst. Oops. เอางี้แหละรักแปะThere you are. โอ้เห็นเหรอ Rather unwise coming in. I'm utterly pitiless. Fringo! No! I will make you. ไหนครบยังก็เหมือนครบแล้วนะมีอะไรไปทำนู่นต้องเดินกลับไปเหรอตรงนี้ไปให้ investigate อะตรงนี้เหรอ Orders directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Oh la la! I will draw blood. Wait a moment. Put me down!
You won't stop me. Chill spells glance off of me. Prepare to surrender now. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. I'm glad that's over. อยู่ดีก็โผล่มาอะไรของเขานะไหนมีตังค์อีกไหมจ๊ะขอป้อนหน่อย Looks like we found the entrance. It's locked. กวางจะไปด้วยหรออะไรเนี่ยน้องกวางทำอะไร An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say San Bakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. โอเคเดี๋ยวต้องไปต่อเองแล้ว A ล่ะ reservoir of ancient magic. เดี๋ยวขอพอซึมนึง Downstairs ไปห้อง near น้ำก่อ the น entry.
เราต่อกันเลยไหมโอ้เดี๋ยวอันล็อกไหนต่อดีชาได้แล้วชาวิ่งไป I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. That must have done something. Best have a look around.อย่าบอกนะว่าลูกปั้นต้องสู้อีกแล้วฮัลโหลเสียงเข้ายัง More traces of ancient magic. Something must be different. มันต้องเข้าไปทางนี้ตอนนี้ได้ยินไหมตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่นะว่าพูดใส่These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time.
ทีต้องอย่าเพิ่งเข้าใกล้ไปจะได้ดึงไข่มากดปลายไข่เนี่ย These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. ถอยหลังเลยเป็นเรื่องอัดไข่โอเคตรงไหนต่อ These look familiar. Was it Accio I used before?เสียงพิมพ์เข้าใหม่ไหมอ่ะหรือว่าเสียงไม่เข้าด้วยเข้าหรือไม่เข้าบอกหน่อยนะฉันต้องไปฝั่งนู้นไปไม่ได้ถ้าทางไปได้แค่นี้นี่ก็ห้องเดิมดิโอ้มีอันนั้นขึ้นมาแล้วMore statues.
สู้กับอีก2 ตัวเนาะโอเคคราวนี้ไปหลายที่จังอ๋อต้องสู้กับพวกนี้ไหมเนี่ยที่เดินเยอะจังเสียงมันครีปปี้หน่อยนะเวลาร้องอย่างนั้นไงต่อจ้ะด้านล่างลงไปด้านล่างกันต่อSeems I ought to explore this archway from both sides. ขึ้นไปอีกรอบไม่ได้หรอกด้วยไปยังไงนะ What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. แต่ว่าเป็นไงอ่ะ ตึ๊บเลยนะเนี่ยเดี๋ยวงี้มันก็มี I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. ที่ข้าง So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. ยากเลยตื้อตันๆอยู่ทางขึ้นข้างปะ So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. I'll never get used to these floors. Oh, อีกแล้วครับบ้านบนดันด้าไอ้ตัวใหญ่อย่าปัก
เอาพื้นที่หน่อยแจกโอเคNow to see what's changed on each side of this archway. healing ด้วยจะตกไหมDon't like the look of this. Ringo! Leviosa!
my god งานเข้าตั้งสติก่อนไม่คิดว่าตัวสุดท้ายจะมางานเข้าโอ้ยยังไงอ่ะชิบหายแล้วอุ้ยชิดคืออ่านไม่ทันต้องทำอะไรวะจะรอดเนาะอะไรนะจะเวลากินสเต็กก็โอเคแต่ขอเซฟเกมก่อน What a relief มันต้องไปเดี๋ยวพิมพ์ต้องไปห้องถัดไปก่อนนะพอดีพิมพ์ทำเควสค้างอยู่พิมพ์ไม่รู้ตรงนี้เซฟได้เปล่าโอ้ยอย่าตกนะจ๊ะจะออกจากห้องได้ยัง Another pensiveเก็บตังค์ก่อนได้แว่นหรอต้องไปแต่ว่าบางทีห้องมันมีของให้ช้อปปิ้งพิมก็จะเดินดูรอบๆห้องก่อนบางทีก็มีของให้เก็บที่ว่ามันเพิ่มค่าดีเฟนส์ค่าต่อสู้ค่าอะไรเงี้ยนะก็เดินเช็คก่อนว่ามีของไหมหรือมีตังค์ไหมแล้วค่อยกลับไปที่ลูกศรเมมโมรี่กันเหรอรูปปั้นใหญ่เบิ่มนะ
Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. ฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจริงๆแล้วไม่ชัวร์ว่าเป็นข่าวดี Another memory. Now to find a way out of here. Okay. More crystallized stone. That must be the way back to the map.โอเคเดี๋ยววันนี้พิมพ์เซฟได้ไหมเนาะเดี๋ยวไปละขอไปกินข้าวก่อนเซฟตรงไหนนะ setting โอเคไปก่อนนะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดู channel พิมพ์นะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ